ఏమైందో అర్థం కావట్లే. చూడండి అట్లా ఏం జరుగుతుంది కదా. ఇంకా కాయిల్ చేస్తా, లైట్ తిరిగింది మళ్ళీ ఆగింది. చూపుతాం వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకుంటున్నారు. ఇది డౌన్ కాబట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు. అలా దోసుకుంటూ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తాం. అల్పూర్ వెళ్ళాం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే చూస్తున్నారు కదా, సైకిల్ అలా ఇక్కడ వచ్చిందన్నమాట. చేయించడానికి అల్పూర్ మెట్రో దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుంచి అరౌండ్ 1.5-2 కిలోమీటర్స్ అలా ఉంటుంది. ఇలా దోస్తుని వెళ్దాం ఉన్నా. ఇక్కడ లైట్గా అప్పు ఉంది, వెళ్దాం. ఏం చేద్దాం, వెళ్తాం అలాగా. మంచి రోజు హనుమాన్ జయంతిగా, హ్యాపీ హనుమాన్ జయంతి అందరికీ. మైక్ పెట్టలే, వాయిస్ ఆధార్ రికార్డ్ అవుతున్నా కూడా అర్థం కాదు. రైట్ సైడ్లో ఉంది చూసారా స్విమ్మింగ్. ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ నేర్పిస్తారట. మామూలుగా అయితే వెళ్ళచ్చు, ఎంట్రీ వచ్చి 100 రూపీస్. అది కూడా స్విమ్మింగ్ షార్ట్స్ ఉంటేనే ఎలా, లేకపోతే లేదు. ఇక నుంచి తెలిసి ఒక 200 మీటర్స్ 300 మీటర్స్ వస్తుంది. ఇది పెద్ద చేశాడు దేనికి. ఇక్కడ గోడ కట్టారంటే రోడ్డు కాదు, ఏదన్నా వెహికల్స్ పార్కింగ్. 2000 years later. 650 plus 50, 700. 700 ఓన్లీ this 650 ಇದೆ, 650 50 rupees labor. ಕಳ್ಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. They'll be calling me. 100 ఫోన్. ఓకే సెట్. మొత్తానికి మాత్రం వీలు గట్టిగానే అయింది. వెనకాల ఎండా గురించి 50 రూపీస్, సర్వీస్ ఛార్జెస్ 50 రూపాయలు. మై గాడ్, కూడా బాగా ఉన్నాయి రేట్లు. ఉండటం తప్పదు. పోయి 3 రోజులు అవుతుంది. అందుకే వీడియోస్ కూడా ఏమీ పెట్టక పోయింది. వెళ్ళడానికి ఎప్పటికీ బయటికి వెళ్తాకే లేదు. Like, share, subscribe to my channel. Bye bye friends.